World Rugby Series. Now, we move away from rugby, we get into some motorsport action, and the Classic Safari was launched yesterday in partnership with the Standard Group, and it will begin on the 9th of December, traversing through a number of counties. Davis Beria was there and filed the following. Welcome on KTN News. Of course, this is big news, 11th edition. What should we expect from you? Just start with your name. Hi, my name is Glenn Edmonds and I'm driving the Skoda LR 1300. It's a very small car, but it's very powerful, very light. And, you know, with this sort of weather, anything can happen. We're really looking forward to a great event, especially with it being muddy and wet like this. This is really good for us Kenyans because, you know, we are more used to driving in this sort of conditions than the overseas drivers. I think that really at the end of the day that this is going to be a fantastic event. More than 20 years into the game, what makes you to come back over and over? I think a lot of it comes down to camaraderie, and I think a lot of it is the organization. And, you know, at the end of the day, rallying is in your blood. And once it's in your blood, then you can't get it out. You're miserable unless you're driving. Do you expect a stiff competition from your competitors maybe, and which tactic are you going to use into this year's edition? Well, I'm going to use the same tactic as I always do, which is survive. Keep it clean, try not to break anything in the car. It's when you start breaking things, that's when the problems occur, because then you're always playing catch up. You just need to get it through every section as clean as you can. When I say clean, it means without breaking anything, doing any damage to the car. And hopefully, with this light car in these conditions, we'll have a good chance to sort of claw our way up the leaderboard a little bit. But it will be difficult because at the end of the day, there's no substitute for CCs, and a more powerful car it will always beat a much less powerful car. So we're hoping that we'll have a good thrash. Thank you so much and all the best. Thank you very much. Asante sana. Asante sana. Pakubwa pia niweze kuzungumza na washikadau wengine. Karibu zaidi kwenye KTN News. Sijui kama utajiongea kidogo. I'll just switch to English. Thank you so much. Welcome on KTN News. Let's just start with your name, and of course in this year's edition, what can we expect from you? My name is Devon. I navigate car 34. We run a Ford Escort Mark 1. We've been doing this event since 2017. Very fortunate to be able to do it. Our sponsors USN have really helped us to prepare our cars well and to get into the competition. I think this year is going to be very, very interesting. With the weather changing daily at the minute, I expect the road conditions are going to change. On event, we'll have to make some decisions as we go along. But ultimately, it's all about preservation. It's not a sprint event, it's an endurance event. So we have to look after the car, try and get through as quickly as we can with as minimal damage as possible to the car through every single section. I think as a navigator really it's all about making sure logistically we're well positioned for every day, making sure that the organizers' notes are reflected on the road. We also have to, this year in particular, look at the amendments that we'll be getting every single night before the next day starts. Just to make sure that we've captured all the cautions, all the dangers that will potentially be coming across during the day. To your fans, thank you very much. This rally is all about fans. It's all about people coming out to watch and support. And ultimately, it's the fans that make the rally. We go to some of the most remote parts of Kenya, and we have people coming out from villages to come and support us. And in turn, we hope to put on a good show, give them something to enjoy leading up to the festive period, and have lots of fun.
Thank you so much and all the best in your race. Thank you very much. Huyo amekuwa baadhi ya madereva wasaidizi ambao watakuwa wanahakikisha kwamba ifikapo Disemba 9 hadi 18 wanakinogesha zaidi. Lakini pakubwa ukizungumzia wale madereva nguli ambao wamekuwa katika mashindano pakubwa ambayo yameweza kufana nchini, utakosa kumzungumzia Ian Duncan ambaye ameweza kushamiri zaidi kwa zaidi ya miaka 15. Lakini pakubwa tuzungumze naye tuweze kumsikiza, je, maandalizi yako vipi kuhusiana na mashindano yajayo, itakuwa kuaje, ushindani anautarajia hata utarajia, na utaniruhusu pia kuzungumza lugha ya Kimombo. Ian Duncan, welcome so much on KTN News. What can we expect from you and how have you prepared all along? Yeah, we've been doing a lot of preparation, getting the car ready, a lot of testing. We've done a few local rallies. Hopefully it's coming really good. I think it's going to be pretty hard. I think the weather will make it even more tricky than normal. So yeah, it's a rally. You just have to keep your fingers crossed and hope. Just fine-tuning, basic preparations, getting all the service ready. It's getting pretty late, bit of weatherproofing. I think the road's going to be quite tricky and muddy in places and wet, so yeah. Of course, much expectations. Do you feel you're under pressure? There's always pressure, but yeah, you're not going to change it. So we'll just go do the best we can and then we'll see. Thank you so much and all the best. Huyo amekuwa Ian Duncan ambaye anasema kwamba anajiandaa vilivyo, kuna kwamba anaboresha hasa katika mbio za mwaka huu. Kumbuka kwamba makala ya mwaka jana aliweza kumaliza katika nafasi ya 3 na ameweza kudokeza kwamba liwe liwalo mwaka huu lazima awaonyeshe wapinzani wake hasa kivumbi. Na ukizungumzia maandalizi na usimamizi wa mashindano haya ya East Africa Classic Rally, hutokosa kuzungumzia mwenyekiti ambaye yupo nasi, atakuwa anatueleza siri imekuwa wapi kuna kwamba mashindano haya yanaweza kuvutia madereva zaidi, si kutoka tu nchini bali kote duniani. Welcome so much on KTN News. Of course, we will start with NEM and how is the preparations, how is the management on their side, and what is so unique with this year's edition? Well, my name is Joey Ghosh. I'm the chairman of the Classic Safari. And in terms of preparation, we are completely ready. It's going to be a very tough rally this year because of the rains. And we've had big challenges. We've had complete sections wiped out because of the rain. But, you know, that's what rallying is all about. But, yeah, you know, to answer your question, we are completely ready. My team is ready. And I have a very experienced team who have done about 5 or 6 of these events. So I'm confident that it will be perfect. Yeah. The roads in Tanzania have suffered more than us here. We tried. There are some lovely sections in around Arusha, Bagamoyo, those areas, but they are completely flooded out. It's just impossible to pass through those roads. So we had to skip it this year. Thank you so much and all the best. Thank you. Mwenyekiti huyo wa mbio hizi za East Africa Classic Rally akitueleza mabadiliko hasa ambayo yameweza kujionyesha katika makala ya 11 ya mwaka huu. Na sasa hivi wacha niweze kuungana na rais wa shirikisho la mbio za magari nchini, si mwingine bali ni Maina Mturi ambaye aliweza kuchukua uongozi miezi michache iliyopita kutoka kwake Phineas Kimathi ambaye aliweza ama muhula wake uliweza kutamatika. Karibu zaidi kwenye KTN News. Pakubwa, wengi wana matarajio makubwa kutoka kwako, lakini kabla ya kwenda pale, kabla ya kuzungumzia mipango afisini, tuzungumzie haya mashindano. Utofauti upi ambao tutautarajia wewe kama mwongozi, wewe kama kiongozi kutoka shirikisho la mbio za magari nchini? Asante sana, asante KTN kwa wakati huu. Kwa jina ni Maina Muturi. Nimekuwa kama wiki 3, wiki 4 sasa katika Kenya Motorsport Federation. Tutajaribu vile tutaweza. Ile kitu fanya sana imetusumbua ni entry ya rally, imeenda chini sana, lakini kuna disciplines zingine kama autocross ambazo zimeendelea sana. Kwa hivyo kitu kwanza tulikuwa tujafanya AGM karibu miaka 6. Hiyo AGM tuifanya juzi. Tuko na officials, directors wageni na wengine wa kitambo tukachanganisha. Tuko na rally commissions, sports commission wapya sasa kuendelea 2024.
leo tuna release regulations za 2024, na kitu ile tumeangalia sana ni kujaribu kuleta rally drivers, especially wale vijana wako na gari, wako na Datsun 1200 ambayo inaweza ingia kwa Clubman's Rally, wako na Toyota Starlet mahali, sababu the future hii sport of any sport, especially motorsport, sio hawa wazee, sio kina Ian Duncan na kina Patrick Njiru, ni hawa vijana wandogo wameingia. Obviously pia kuna shida ya sponsorship, economy haiendi vizuri sana. Tunafanya strategic plan ya 3 years ya Kenya Motorsports Federation, na tutapresent kwa sponsors kama KCB, waje na sisi tushikiane, Safaricom, ndio tuendeshe hii motorsport ya nchi hii. Yeah. Mashindano haya yamechukuliwa kama mashindano makubwa na yana ushindani mkali kote duniani. Walipokuja kwako kwa ajili ya maandalizi, kipi ambacho uliona kizuri zaidi katika haya mashindano? Okay, kwanza nataka tufundisha vitu mbili. Kuna Kenya Motorsports Federation ambayo iko na rally, iko na autocross, iko na karting, iko na rally raid, iko na discipline nyingi sana, na zingine pia ni environment na safety. Alafu kuna WRC Safari Rally ambayo ni project nyingine tofauti ambayo pia ni wakati mmoja kwa mwaka, na watu wamekuwa confused kidogo. Tumeangalia WRC Safari sana, tukasahau kuna motorsports disciplines zingine. Watu kama akina Ian Duncan, kana Patrick Njiru kuingia Safari Rally walikuwa wametoka kwa Kenya National Motorsports Championship, ile ya kawaida ambao tuko na event 10 kwa mwaka, February to December, nchi yote ya Kenya, karibu kila mahali. Kwa hivyo vile tunataka kufocus sana ni local championship ya rally, ya motocross, ya autocross, ya rally raid na karting. Alafu rally, Safari Rally. Kwa hivyo ni ile kujaribu kubalance. Na hata vile budgets zinafanywa tofauti. Za WRC ni government project, hii nyingine tunasaidiwa na Secretary of Motorsports Federation. Kwa hivyo lakini yote iko nchini Kenya, na Kenya ni kubwa kuliko kitu yoyote. Unajua kila mmoja anajiambia kwamba sasa hivi umeweza kutoa pale uongozi, tutarajie nini? Kipi tofauti? Na je, hawa chipukizi ambao wanachipuka, pakubwa kuna mashindano ambayo yataandaliwa kwa ajili yao, kuona kwamba baada ya pale wanachukuliwa, wanapelekwa pengine katika akademia na hata kuingizwa katika mashindano makubwa yajayo siku za usoni. Tumekuwa tumeongea na Waziri Ababu na Mwamba. Pale Kasarani tunaanza Sports Academy ambayo itakuwa na disciplines nyingi sana, tennis na motorsport ni moja ya hiyo. Na hiyo academy tutakuwa tunachukua vijana, the young generation, kuanzisha kitu tumeanza kutoka next year inaitwa Clubman's Training Rally. Gari ambayo haina nguvu sana, sections sio nyingi sana, tunawapeleka juu pole. Na focus itakuwa ni hiyo Sports Academy. Tutaenda kwa rally, tutaenda kwa autocross, tutaenda kwa karting. Juzi mwezi uliopita tumepeleka vijana wawili Russia kufanya karting. Next year February tunapeleka watu wa karting South Africa, Johannesburg, timu ya watoto 6 kupata hiyo exposure. Kwa hivyo focus yetu number 1 ni sanity, a good bookkeeping and accounts keeping ya federation, na structure yote tunaitengeneza, we are rebuilding it, iwe tofauti na ione sio mwaka mzima, iwe naona miaka 5 mbele yetu. Pengine dereva yupi ambaye unahisi kwamba utakuwa naekeza kwake? Wacha nisijibu hiyo. Wote ni wetu. Of course ungependa Ian Duncan. Tuko na 27 countries. Inchi 27 zimeingia hii rally. Na charity begins at home. Of course tungependa Ian ashinde, lakini nasema let the best man win. Sisi tunawakaribisha wote.